בעזרת השם, we're doing מסכת ברכות, page 27a, כ"ז עמוד א', תפילת המנחה עד הערב. In the Mishnah, there was a discussion up to what time you can do mincha. Right? We know mincha starts half an hour after midday. Right? Half an hour after midday. Now, up to what time you can do mincha? There was a discussion in the Mishnah, and Rabbi Yehuda אומר, תפילת המנחה עד הערב. Right? Sorry, the HaMincha say, תפילת המנחה עד הערב, sunset. רבי יהודה אומר, עד פלג המנחה. מה זה פלג המנחה? An hour and a quarter before the stars come out. Yeah, like you see when the stars come out, you back up an hour and a quarter, that's the end of mincha. You cannot do mincha anymore. It's still light outside. The sun is still out. But Rabbi Yehuda says, אין, זהו, נגמר. פלג המנחה is time for ערבית, even if it's light outside. חכמים say, no, till the sun doesn't set, שקיעת החמה, you can still do mincha. Who is the halacha like? Chachamim that let us the permission to do mincha up to sunset? Or like Rabbi Yehuda says, no, an hour and a quarter before the stars come out, it's end of mincha. It's still day outside? Yes, start during Arvit. I agree with Chachamim. You agree with Chachamim? יפה. It says the Gemara, בוא נראה מה אומרת הגמרא, what is the Gemara teaching us today? תפילת המנחה עד הערב, אמר לרב חיסדא לרב יצחק. רב יצחק. says רב חיסדא to רב יצחק. He says, התם, כן? התם אמר רב כהנא הלכה כרבי יהודה. הואיל ותנן בבחירתה הקבתה. החמאי השתיק. The same discussion for the afternoon was for the morning. Chachamim say, for the morning, עד חצות, till midday. Rabbi Yehuda says, לא, בבוקר you can do תפילת העמידה עד 4 שעות, till the 4th hour of the day. When the sun rises, you count 4 hours, that's it. Shachrit, What time? around 10 o'clock. After 10? After 10, that's it. You're going to wait to make for mincha. If, we spoke about this one, if it happens to you, you didn't feel good, you came late from a flight or something, you can go up to Chatzot, because Chachamim hold like this. Okay? תביא גמרא, שמה, אתה רואה, שמה. David, you see over there? There's more גמרות. On the shelf. עכשיו, yeah, no, David, go on the last one, third, go 3 up, and the other, on top of it. On the top. That's it. No, but yeah, no, on the bottom. That's it, the last one. חזק. Yes. לא, אבל לא חב"ד, לא חב"ד. איך חב"ד מתחילים ב10? טוב, אנחנו עכשיו הלכה, לא חב"ד. עכשיו אנחנו הלכה. כן, עכשיו אנחנו ספרדים, אנחנו לומדים הלכה. It says over here, תפילת השחרית עד 4 שעות. עד 4 שעות means 10, 10:30, depending. Okay? Now, if once, twice it happened to you, נקרא אונוס, עד 12. 12 וחצי, till 12, 12:30. הבנת? זה אם קורה once in a blue moon. Once in a blue moon. But, anus. But, on a regular, anus means if somebody didn't feel good, or somebody was busy with very something and he couldn't pray, we give him a chance to do shachrit up to chatzot. 12 o'clock, 12:30. Okay? But on a regular basis, you cannot get up late and say, oh, I can do I find the minyan 11 o'clock, 11:30. מה זה 11:30? מה זה? אין כזה דבר. כן, זה לא הלכה. זה לא הלכה. כן? אתה יודע, if you would have done it in the desert, בזמן משה רבנו, if you would pray 11, 11:30, 12 o'clock, you would not have food that day. למה? It says, the man היה נופל בבוקר, early in the morning. אם יוצא השמש, the sun starts to go out, 9:30, 10 o'clock, ונמס. You go, you don't find man. So not only you don't eat, your wife doesn't eat, and your children don't eat. למה? קמת מאוחר. You woke up late. You woke up late, everybody's going to suffer the consequences. So you imagine how much your wife is going to be on top of you. Get up, we're not going to, because of you, we're going to fast, כן? This is what a wife should do. יאללה, תקום, תצא מהמיטה. Should roll you out of bed. Because it's חשוב, למה? אומר הרב שך.
תמיד אחרי יום. אני לא כן. על הספאלה. יהיה מלחמה כל היום. אומר הרב שך, says רב שך, מה זה המן היום? פרנסה. You wake up early, you go to בית הכנסת, you do שחרית, you study a little bit, אתה הולך לעבודה, השם שולח לך פרנסה בשפע. אתה עושה ככה, אז גם השם שולח ככה, he sends like this, like this. זה המן, המן זה הפרנסה של הבן אדם, זה היה האוכל, this was the food, this was the פרנסה. So the same thing, if you wake up early, you do the right thing, right? In the time, you respect the times of the prayer, right? So, יפה. אומר לך פה, says over here the Gemara. בשחרית, אמרנו הלכה כרבי יהודה. In the morning we said הלכה is רבי יהודה עד 4 שעות. החמאי, over here, במנחה, חכמים say, מנחה עד הערב, till sunset. And Rabbi Yehuda says, no, mincha is at Plag mincha, and now we're in a quarter before the stars come out, right? הלכה כרבי יהודה גם ככה, במנחה, או רק בשחרית? says the Gemara, הוא שאל אותו, רבי יצחק, asked רבי, כן, he asked רבי חיסדא, רב חיסדא asked רבי יצחק, השתיק, ולא אמר לי ולא מידי. He kept quiet, he wasn't sure. אם אתה לא בטוח במשהו, תשתוק. If you're not sure, don't say I think, I don't think. Be quiet, שקט, תשתוק. תגיד, אני לא יודע. It's not embarrassing to say I don't know. It's not embarrassing to say I don't know. Some people are embarrassed to say I don't know, so they have to give anything, any answer. No, השתיק, he told him I לא יודע. I don't know, let's find out. בוא נברר. So the Gemara says, אמר רב חיסדא, נחזה ענן. בוא נראה. So let's see what other rabbis did. And let's learn from the other rabbis. נחזה ענן. Let's watch and see. מדרב, מצלי של שבת, בערב שבת מבעוד יום. שמע מינה, הלכה כרבי יהודה. תראה, ראינו רב, there was a big rabbi called Rav. Rav, he would pray mincha of ערב שבת early. כן? Before בכלל the sun set, he prayed very early. If he prayed very early, זה סימן that you have to finish mincha early in order to start ערבית of Shabbat. כן? So let's learn from that. Says the Gemara, no, אדרבה, just the opposite. מדרב אונה ורבנן, you see if you take רב אונה and you take the חכמים, לא אהבו מצלו, they wouldn't pray עד אורתא, till it's really starting to get dark. שמע מינה, הלכה כרבי יהודה. שמע מינה, אין הלכה כרבי יהודה. So the halacha is not like Rabbi Yehuda. So now wait 1 second. Now we have a dilemma. You wanted to see what other rabbis do, נכון? But the problem is, Rav prayed early, mincha. Chachamim prayed late. So who do I follow? Do I follow Rav or do I follow Chachamim? Says the Gemara, hashta, but now, delo itmar al chata, lo kemar velo kemar. Now that we know, cannot decide, not like one side, not like the other side. The avad kemar avad, u the avad kemar avad. Whatever you do, you're good. You're good. But there's only one thing to respect. There's only one thing to respect. So let's explain. According to Rav Yehuda, Arvit starts an hour and a quarter before the stars come out. Before the stars come out. Okay. Stars come out 15 minutes after Shkia. Okay. So basically, according to Rav Yehuda, an hour before Shkia, that's it. Let's give it time. Today Shkia was at 5:15. According to Rav Yehuda, 4:15, you cannot do Mincha anymore. You're going to have to do Arvit 9. Okay? 4:16, you can start doing Arvit. That's a Rav Yehuda. According to Chachamim, you can pray 15 minutes, 10 minutes before 5:15. 5 o'clock, do Mincha. Sun sets, bam, Arvit. Now, halacha lo itmar, lo kemar velo kemar. So whatever you do, you're right. But you have to understand something. 4:15, according to Rav Yehuda, means already the night.
though it's light outside, you see still the sun is not set completely. Right? Now, if you decide to do Arvit 4:16, you're okay. But don't start Mincha 4:16 and right away do Arvit because you're contradicting yourself. If I say 4:16 is night, how can I do Arvit? According to Rav Yehuda. Mincha. Right? How can I do Mincha? If I say 4:16 is night, how can you do Mincha? And then do Arvit. It's called a contradiction. Tarti de satre. You're contradicting yourself. So basically, exactly. No, you have to finish 4:15 Mincha. You have to start Mincha 4 o'clock, finish 4:15, and 4:16 you start Arvit. That's okay. That's okay. But you cannot start 4:10 and finish 4:16 and start Arvit. You understand? Exactly. You cannot dance on two weddings. But according to Chachamim, right? According to Chachamim, you can wait almost till 5:15, almost, do Mincha, and then start Arvit. Okay? La kemar vela kemar. No? אתה יכול לעשות, there is, כמו רבי יהודה. You can do it. תתחיל בארבע. Exactly. אבל הרב אמר שאילן ככה טוב ונפח. Both are good. אבל אתה צריך לבחור דרך. רגע שבחרת דרך. It's okay. מי עושה אבל כמו רבי יהודה? There is many. Yeah, we do over here in the summertime when it gets very late. We do Rav Yehuda. In the winter you change. Winter we change because it's too early. Okay, so You're allowed to do one time like this, one time like this. Yes, you're allowed. not the same day. Not the same day to contradict yourself. One day you can do Rabbi Yehuda. Yeah. There was a rabbi called Rabbi Unsdorfer. Admor Unsdorfer. 10 בלילה. לא, הוא הלך, he went to visit the tomb of Rabbi Yehuda. tomb of Rabbi Yehuda. כן, בצפת. הוא הלך לבקר אותו. למחר, the next day, he told his חסידים, I want to go again. הוא אמר, למה אתה go again? תלך מקום, go out צדיקים. צפת is big, you can see. לא, אני צריך ללכת עוד פעם. לקחו אותו, אז הוא אמר, עכשיו נעשה מנחה. עשו מנחה, אמר, רבנו, זה, you pray מנחה late. וואי, למה אתה מתפלל עכשיו? חסידים, they pray very late. לא, אני רוצה לעשות מנחה עכשיו. עשו מנחה, אחר כך עשו ערבית בלילה. אמרו לו, רבנו, why you come a second time? Why you want to do it? He says, yesterday, I did mincha like I'm used to, very late. Very late. I do like חכמים. But he says, איך אני יכול לעשות את זה in front of רבי יהודה? הייתי מול הקבר שלו, and he says, after Plag HaMincha is Arvit. How can I come to his tomb and do just the opposite? כן, it's an insult. אז הוא ביקש to come the next day and pray מנחה according to רבי יהודה on the right time. אתה מבין? אבל ככה אתה יכול, יש לך מניין פה, as long as you don't contradict yourself, פעם אתה יכול לעשות רבי יהודה, כי לא יתמר עליך לא כמר ולא כמר. Usually in the synagogues, like I say, in the summertime, when it's getting very late, sometimes Shkia is 8:30, 9 o'clock, right? So they do Plag HaMincha, but just try to do Shabbat sometimes. You want to start early Shabbat on summertime. So you do Plag HaMincha, but just make sure to do Mincha before the end of Plag HaMincha, 15 minutes before, do Mincha, and Arvit right after, then you're okay. ואז אתה בסדר. יפה, נמשיך. We continue. Says the Gemara, so now, דעבר כמה דבר, כעבד כמה דבר. רב, איקלה לבגנבה. Rav came to the house of a rabbi called Gneva, וצלה של שבת, גנבה, לא, גנבה, yeah, גנבה, no, not Geneva, גנבה, באמת, this rabbi Gneva, he was a big תלמיד חכם, but היה לו קצת, like he used to fight a lot, נלחם, היה רב עם החכמים. אז הוא היה גם לפעמים מציק, he used to bother חכמים. אז היה בגמרא בגיטין כתוב, he was bothering one rabbi, and this rabbi wanted to snitch on him, to the Romans. שהוא לא משלם taxes וזה, אז הוא שאל רבי אחר, he asked another rabbi, הוא חס ושלום, you want to snitch on a Jew? we say in תפילה, למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה.
מי שמלשין, אין לו תקווה. מה פתאום you're gonna snitch? אמר לו, אבל הוא מציק לי, הוא לא עוזב אותי. He bothers me the whole day, he bothers me. אמר לו, get up early, go pray early, ואתה תראה שהשם is gonna take care of him. טוב, start to get early, go הולך לתפילה וזה, לא קרה שום דבר, והוא מציק לו. He bothers him. הוא בא עוד פעם לרבי, he said, Rabbi, I can't anymore, that's it. אמר לו, חס ושלום, you're not snitching on a Jew. אמר לו מה? אמר לו, תמשיך. המשיך, the Roman caught him and killed him. כן? עכשיו הוא, this גנבה, in גמרות, in different גמרות, you see that he had discussion of הלכה with חכמים. One time there was two rabbis, and one rabbi told them, oh, גנבה, בוא נעמוד, let's stand up. הוא אמר לו, מה stand up? זה bothering people. זה בן אדם לא טוב. הוא כל הזמן מפריע לאנשים. אמר לו, כן, אבל... אז איך שהם מדברים, כן לעמוד, לא לעמוד, הוא בא, אמר להם, מה אתם מדברים? אנחנו מדברים על רוח צפונית, רוח מערבית, אני אגיד לכם, עשה להם דבר תורה, הוא היה תמיד חכם עצום, אבל הוא היה bothering people, he used to bother people, at the end the Romans killed them, חבל, אז אולי השם שלו, גנבה, אבל לא היה גנב, חס ושלום, לא גנב, אבל מציק, he used to bother people. אבל למה... Because they caught him doing something wrong, they killed him. They used to kill everybody. אז זה כל אחד, כן? יפה. אז הוא אומר לך פה, no rules. הוא אומר לך פה, גנבה, רב, היה בבית של גנבה, היה בבית שלו. וצלה של שבת בערב שבת. כן? Now, רב came to the house of גנבה, and he wanted to pray ערב שבת, היה ערב שבת, it was still ערב שבת, still early, but he decided to do ערבית של שבת. אז היה עדיין אור בחוץ, it was still light outside, and he prayed. Says the Gemara, came another rabbi, came רבי ירמיה, כן? רבי ירמיה ברבה, והבא מצלה רבי ירמיה ברבה לאחורי דרב. Came another rabbi, and prayed, he came a little bit later, he stood behind Rav, and started to do the עמידה, עשה את העמידה. Now, Rav finished. He wants to say Shalom B'Moa, who wants to see, but he sees in the back there's another rabbi. He says, "V'siyem Rav, velo paskel itzlote de Rabbi Yirmiyah," and he didn't stop Rabbi Yirmiyah from praying or from bothering him. So he stood in his place and he was waiting for Rabbi Yirmiyah to finish. Rabbi Yirmiyah Baraba. From here, we learn three things from this story. That Rav was praying early, and Rabbi Yirmiyah was praying after him, behind him, and Rav didn't want to back up, not to bother him. We learned three halachot, says the Gemara. What's the halachot we learned? Shma mina tlat. Shma mina. First halacha we learned from this story. Mitpalel adam shel Shabbat be'erev Shabbat. You are allowed to pray early or erev Shabbat. It's still day, but it's after Plag HaMincha, נכון? אתה יכול לקבל שבת מוקדם, זה מצווה. זה מצווה. 2. שמע מינה, מתפלל תלמיד אחורי רבו. It's allowed for a student, right, to pray behind his rabbi. Right? It's not allowed, you have to. It's not allowed, you have to. You have to, חזק. שמע מינה, אסור לעבור כנגד המתפללים. You're not allowed to go back when somebody prays behind you. אם מישהו מאחוריך לא גמר את העמידה, if somebody behind you didn't finish the העמידה, you're not allowed to take the 3 steps back. You stand there and you wait. יתחיל את העמידה, החזן יתחיל, לא משנה, תענה ברוך הוא, ברוך שמו, אמן. You finish the העמידה. Technically, you finish the העמידה. You can answer amen, you can answer ברוך הוא, ברוך שמו. The only thing, you cannot go back. Okay? Because you're bothering him. Means when you go back, אז הוא מתבלבל. ולפי הזוהר, when a person does the עמידה, there is a light goes מהבן אדם, from the person, עד סוף העולם. It's like a light. כשאתה עושה אחורה, כשאתה עושה שלום ברומיו, you're cutting off the light. So you're not supposed to go. Now, שולחן ערוך tells you, no, it's not because of the light, it's because bothering. אומר לך, if you are 6 feet away from the person, you're allowed to walk back. 6 feet. כן? כן, קיר או כיסא או משהו. 6 feet. If it's 6 feet back, but according to the Zohar, even 60 feet
and he does the Amidah, don't go back. That's the machloket between the halacha and the Zohar. 60, 600, that's עד סוף העולם, אל תחתוך אותו. If he's in your visions, Where you're praying in the kotel and people praying all day, you can't even leave them. so you do like the Shulchan Aruch says, 6 feet. Okay? אומר פה, 6 feet. No, פחות מ-6 feet. לא אסור. Only thing, if you're 2 meter is 6 feet. 2 meter, each meter is 3 feet. Right? 2 meter, 6 feet. It's exact. The only thing the Shulchan Aruch tells you're allowed to do, אתה צריך ללכת מהר. You have to go somewhere. And the guy, just start. You finished the Amidah, the guy just started the Amidah, and you were planning to leave, to listen to the Kedusha, you have to go somewhere. והוא עוצר אותך. עכשיו זה בן אדם מתפלל לאט, הוא יגמור עוד 3 שעות. מה אתה תעשה עכשיו? אתה תקוע עכשיו. אתה לא יכול לעשות שום דבר. אומר, אז השולחן ערוך, go on the side, don't go backwards. Yeah, take an angle. כן, take an angle. Go out in an angle. But זה רק בדיעבד. It's only after fact. If you cannot... בסדר, זה בסדר. רבי, שאלה. למה? שזה concern everybody. לפני בעמידה, אני feel like אז אתה עוצר עד שיגמר. אם יש ריח אתה צריך לעצור. זה ידוע. אז כן, וזהו. אתה יכול לעשות את זה? אתה צריך להחזיק את עצמך. אתה צריך לצאת ולהתחיל מחזרה. תלוי, אם אתה חושב שיהיה bothering people with the smell, אם אתה חושב שאתה going to bother a lot of people, תצא. באמצע המידה. כן. ללכת, to walk during the עמידה, תשמע, מרדכי, מרדכי, we learned this, היום ב5:30 למדנו את זה. כן. To walk during the עמידה is permissible. To talk during the עמידה is not permissible. Which means, you cannot talk during the עמידה, נכון? אפילו לא להגיד ברוך הוא ברוך שמו. אפילו לא לענות קדיש, יש שם הרבה. You're not allowed to talk. Not allowed to talk, including קדיש, including amen, nothing. But, in the middle of the עמידה, כן, I gave them an example. There's a book called מרכבו ארגמן. He says, you double parked. לא אסור לך double. You're not allowed to double park. One guy is in a rush. He comes in a rush to the בית הכנסת. רבותיי, the white car, P24, S3, double park, I have to leave right now, right now. Halacha, you must stop the עמידה. You are not allowed to double park. You're bothering people. People have to rush to work. People have to rush to somewhere, נכון? אתה עוצר את העמידה, לא מדבר. You're not talking. You go take your car, you move it, you let the guy go, take the parking back, חוזר לעמידה. Now, אותו מקום, רגע, עכשיו. פיילר, אמרו לו שתפסיק, הוא היה באמצע המידה. דתי, לא רוצה להפסיק. אז הורידו אותו מהמטוס. כן. You're allowed to go back to your seat without talking. Now, the only thing you have to respect is the time. היית איתנו, יוסף. חזק. The time. How long does it take you to do the עמידה every day? 6 minutes? Let's say 6 minutes? 8 minutes? כן? עכשיו, הזמן שאתה יצאת בחוץ, you went outside? Thank you. חיים טובה. תודה רבה. עכשיו תראה, בזמן שיצאת בחוץ וחזרת, you do the עמידה 8 minutes? How long did it take you to go outside and come back? 6 minutes, 7 minutes? You're okay. Just go back where you stopped. You don't have to restart the עמידה. Go back where you it stopped. But if you pray the עמידה in 4 minutes, 3 minutes, 4 minutes, you went out for 5 minutes, when you come back, you have to restart the עמידה. The הפסק, the time lapse that you're allowed to stop, is the time that you usually do the עמידה. So if you come in the time lapse that you do the עמידה, you're still okay, you're still in the עמידה, just continue where you stopped. But if you over the time lapse, you have to restart the עמידה. So this is one scenario. Second scenario says the חיי אדם says, somebody, היה ראש חודש, and somebody
started to pray Arvit, but he didn't know Rosh Chodesh Haya 1 day or 2 days. So do I have to say Ya'aleh ve'yavo or no Ya'aleh ve'yavo? Now, the next guy is a little bit far. He's over there. So if the guy was next to him like this, he would take the Siddur. Not talking. Ya'aleh ve'yavo. The guy would tell him yes, and the guy don't know. But the problem is the next guy is a little bit far. Says the Chaya Adam, mutar lecha la'atzor. You're allowed to stop. Go over to the guy, show him. He's going to tell you yes or no. Go back to your place and continue the Amidah. Walking in the middle of the Amidah, זה לא נחשב הפסק. זה מותר. אבל לא אחד באמצע התפילה, רוצה להביא candy, he's going to start walking, או רוצה no, you're not allowed, right? If there is an urgent need, you're allowed to stop the Amidah, but you have to respect the time frame of your personal time of the Amidah. יפה. איך אתה יודע? Move. If somebody has to pass gas, yes. Yeah. יד אין שרוש. אם מישהו צריך באמצע התפילה, unfortunately, he has gases. כן? אז you cannot pass gas with the תפילים. צריך לקחת תפילים של יד and take the sleeve and put it under the תפילים. חציצה. You have to take תפילים של ראש and move it. So you shouldn't be... כן. למה? שלא יהיה במקום. Like this, you don't... it's a respect for the תפילים. Once everything... ככה עשו, זה הגמרא. כן, כן. And that's why you're not allowed to sleep with תפילים. מתי שאתה יושן, אתה לא יודע מה אתה עושה. כן, שמא יפיח. Maybe he's going to pass gases when he sleeps and he's not conscious. So that's why we cannot sleep with תפילים. Only when you're awake. בגלל זה בשבת לא שמים תפילין, לא מוכרים צ'ולנט. יאללה. says the Gemara. מסייע לרבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי said, אסור לעבור כנגד המתפללים. You're not allowed to cross, right? When somebody pray, don't cross in his... גם בקדיש? שום דבר, גם בקדיש. קדיש, כן, קדיש זה... כן. הנה, how can you say that? כן. הנה... 6 feet. מאיפה לקחו בקוביד? מאיפה לקחו בקוביד 6 feet? On the Gemara. לא, זה לא צחוק, זה האמת. זה distance שאתה separate yourself from the... יצחק, מאיפה אמרו בקוביד 6 feet distance? מפה. מפה. כי לא זה סתם, מאיפה המציאו הגויים איזה 6 feet? מי המציא את זה? הגמרא. הכל מהגמרא שלנו. אתה מבין? אומרת הגמרא, הנה, how can you say that? והרבי עמי ורבי עשי חלפי. כן? אבל רבי עמי ורבי עשי, we saw them passing by a person doing the עמידה. Big rabbis, רבי עמי, רבי עשי. says the Gemara, חוץ ל400 ודחלפי. It was after 6 feet. After 6 feet. They had to go somewhere. So they crossed. But זה היה after 6 feet. After 400. 400. כל אמה is 50 centimeters. 400, 2 meters. 2 meters, 6 feet. כן? רבי ירמיה... מישהו יתפלל, והבן רוצה לצאת מהבית כנסת. כן. עכשיו יחכה עד שיגמור את העמידה. בדיוק, יחכה, אין חברה. They have no choice. זה הרב בית והוא כעס עליו. כן, כן, כן. הנה עכשיו, הגמרא שואלת עכשיו. לא, זה לא בעיה. It's not a problem. You know what's the problem? The problem is not that. The problem is people come late and they see the Chazan is about to finish. So wait. Start the Amidah with the Chazan. He comes. We're about to finish. The guy is a shalom, sim shalom, and he's standing right in back of him. The poor guy finishes, and now he's going to have to wait another 4 or 5 minutes for you to finish the Amidah. It's not fair. Second scenario, people come late, they stay next to the door. מישהו רוצה לצאת, הוא עומד בדלת. למה אתה עושה עמידה בדלת? Why are you doing the עמידה at the door? People have to go in and out. If somebody comes late, wants to come to the Knesset, now you cannot come in because you're standing by the door. You came late, go inside the synagogue. אתה מבין? אתה עמוד בדלת, אתה מפריע לאנשים להיכנס ולצאת.
בדיוק. אז הוא אומר לך פה, הגמרא עכשיו is going to ask a question. You told me that was okay for Rabbi Yirmiyah bar Abba to stand behind Rav? How is it okay? כן? says the גמרא, ורבי ירמיה, איך יעביד אחי? How did he do that? ואמר, למה הוא עמד אחרי רב? Why did he stand after רב? He came late. He came late. אז מה אתה עומד אחרי רב? Why are you standing after רב? And he could not go back because waiting for you now. Why you do that? says the גמרא, איך יעביד אחי? ואמר רב יהודה אמר רב, says רב יהודה in the name of רב himself, לעולם התפלל אדם לא כנגד רבו ולא אחורי רבו. There is a technical problem. You cannot pray next to your rabbi and you cannot pray right after your rabbi. Right next to means in the back of him. Right? Why? Rashi says, ומראה כאילו שווים. When you stand next to him, you look like he's a friend, like you're equal with him. When you stand right back of him, that's arrogance. אני עומד אחריו, אני עומד אחריך. That's arrogance, זה גאווה. רש"י אומר, זה גאווה. מה אתה עומד אחרי הרב שלך? כן? Some space. אז איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה? How did רבי ירמיה do that? ותניא, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר says, המתפלל אחורי רבו, somebody prays right behind his rabbi. והנותן שלום לרבו, somebody who says, oh, hi rabbi, מה שלומך? מה זה, חבר שלך? מה זה, אתה חבר, אתה הולך איתו לקינדרגרטן, מה אתה אומר לו? היי רבי, כן, מה זה? והוא אומר לך, והמחזיר שלום לרבו, כן? וגם the same thing. הרב אומר לך, good morning, hi, how are you? לא, זה לא כבוד. אחר כך, והחולק על ישיבתו של רבו. הוא אומר לכולם, no, the rabbi said הלכה, it's not like this. means you argue with the rabbi said, okay, אתה לא מבסוט, אתה לא, do what you would think. אבל למה אתה אומר לכולם? זה לא נכון. זה לא יפה. לא, מישהו באמצע קריאת שמע, חזן, רב, זה, אל תפריע לו. אל תפריע לו. בטוח שלא. כן. הם מפגרים. כן. הוא אומר לך, כן. לא, זה באמת, חזן, אם הוא מתפלל, מישהו, אם החזן מתפלל, מישהו אומר לו שלום, זה לא, זה deconcentrate. לפעמים החזן הוא לא פרופשיונל כל כך, הוא יודע. אז פתאום הוא לא יודע איפה לחזור לתפילה שלו. זה לא עניין, לא עושים את זה. לא עושים את זה, זהו. אומר לך פה, והחולק על ישיבתו של רבו, ואומר דבר שלא שמע מפי רבו. כן? הוא אומר, כן, הרב אמר לי. I remember 2 weeks ago, we spoke about the bike on Shabbat. תשמע יצחק. 2 weeks ago, we spoke about the bike Shabbat. אז אמרתי להם, מעיקר הדין, הרב בן איש חי, he said the bike is permissible. It's allowed, right? But then, bike, אופניים. בייק, לא ביידן. לא, אז רב בן איש חי אמר מותר. הרב בן איש חי אמר מותר. אחר כך באו הרב יהודה יוסף, ואומרים שהרב בן איש חי דהן אמר שלא טוב, וגם הרבנים אומרים זה לא טוב לקחת בייק בשבת, אחר כך היה שאלה על הסקוטר, כן? אז הסברתי להם שהרב בן איש חי אמר מותר וזה. למחרת מישהו בא אמר, מישהו אמר לי, אתה אמרת שבייק מותר. אני אמרתי לך את זה. אתה? כן. לא, זה אנשים דיברו. לא, הוא אמר שאנשים... לא, הבנת, לא, אמרתי לו, אנשים אמרו שאתה אמרת שמותר. הוא אמר מה שהרבנים אמרו. בדיוק. זה מה שאני אומר. אז אחד אמר, מה שלא שמע מפי רבו, אחד אמר, הוא אמר שבייק מותר, הוא רוצה לקחת בייק, אז הוא אומר, הרב אמר מותר, אתה מבין מה הוא עושה? אז כל הדברים האלה, כן, אז כל הדברים האלה, מי שעושה את זה, בייק למעשה אסור. כן. למה? לא, אם נשבע לה, תעשה לתקן. אז הוא אומר לך, כל הדברים האלה. כן. היה ישב פה הרב של ירושלים, אמר בפירוש, ישב פה בבית כנסת. אבל הם יוסף עכשיו... כוון חשמלי, כוון חשמלי. כן. יושב פה וייטר. נו יאללה, זה סקוטר, זה הלכה בפני עצמה, זה כל יום אחד נעשה דיבייט.
אומר לך פה, כל הדברים האלה, to stand behind his rabbi, to give high to his rabbi, and all those things, מי שעושה את הדברים האלה, כן? גורם לשכינה שתסתלק מישראל. מישראל, לא רק ממנו, גם מכל מישראל. אז איך רבי ירמיה בר אבא, איך הוא הלך להתפלל אחרי הרב שלו? אסור להתפלל אחרי הרב שלך. איך אתה עומד בדיוק אחרי הרב שלך? אסור. צריך לקחת דיסטנס. איך הוא עשה את זה? אומרת הגמרא, שענה רבי ירמיה בר אבא. No, רבי ירמיה בר אבא is different. In what is it different? The תלמיד חבר אבא. רבי ירמיה was a student and a colleague to רב. חברותה. הוא היה לומד איתו. הוא היה התלמיד שלו, אבל גם החבר שלו. אז לא מותר. He's an exception. If it's only a student, he's not allowed. But if he's a student plus חברותה, עם הרב הזה, מותר לו. He's allowed. אומרת הגמרא, I'll show you. כן, אבל האחרים רואים את זה. לא יודעים. לא, אבל האחרים כולם מכירים את רבי ירמיה בר אבא שהוא לומד עם רב. Everybody sees him studying the whole day with him. כל היום איתו ביחד. עכשיו אנחנו לומדים איתך, מותר לנו? לא. והיינו דקאמר לרבי ירמיה בר אבא לרב. This is exactly what רבי ירמיה בר אבא told רב. מי בדלת? אמר לאין, בדיל נא. ולא אמר לבדיל מר. כן? יפה. פעם אחת רבי ירמיה בר אבא אמר לרב, עשית הבדלה? תגיד לי, אתה מדבר לרב, אתה אומר לו, עשית הבדלה? זה חבר שלך? תגיד לו, כבוד הרב, עשית הבדלה? כן? איך רבי ירמיה בר אבא אומר לרב, עשית הבדלה? מי בדלת? האם עשית הבדלה? לא, היה צריך להגיד לו, מר, כבוד הרב, עשית הבדלה? ככה שואלים את הרב. אז הוא אמר, מה אתה רואה? בגלל שהוא היה חברותה שלו, הם היו כמו חברים. אז הוא לא אמר לו כבוד הרב, כי הוא היה חבר שלו. אבל הוא היה גם התלמיד שלו, הוא למד ממנו. אז הוא היה exception. רבי ירמיה בר רב is an exception to the rule, because him and רב, הם היו לומדים ביחד, used to study together, so he permitted himself to do certain things like a friend. So he would ask him, he wouldn't say כבוד הרב, he would pray behind him, right? And Rav would accept it. You see, Rav didn't get upset. Rav חיכה לו. למה הגמרא אומרת שרב got upset? Didn't get, why didn't the Gemara says, oh, Rav got upset? Because he did not get upset. הוא היה חבר שלו. אבל לא היה גם הרב שלו. אז לא היה מותר. He's an exception. אתה מבין? אז זה למה היה מותר לו לעשות את הדבר הזה. ממשיכה הגמרא, הגמרא continues and says, the Gemara says that, ומי בדיל? כן? How can he make הבדלה? ואמר, כן? ואמר רבי אבין, פעם אחת, רבי אבין tells us a story. You have to understand, all those stories in the Gemara, it's called מעשה רב. מה זה מעשה רב? Sometimes we didn't hear, לא שמענו את ההלכה. או רבנים אומרים לך, I'm not sure, אני לא יודע. מה אתה עושה? What do you do? אתה הולך להסתכל ברבנים גדולים, מה הם עושים? Go check big rabbis, what they do. And by watching the rabbis, what they do, this is הלכה, זה יקרא מעשה רב. אני אתן לכם דוגמה, I'll give you an example. There was a story that בזמן הלל הזקן, הוא עוד לא היה הרב, he wasn't the big rabbi הלל הזקן. הוא היה רב בבבל, אבל לא היה כזה נשיא גדול. אז פתאום שאלו שאלה, פסח fell on שבת, מוצאי שבת. פסח fell on מוצאי שבת. עכשיו זה ידוע, the day before, צריך לשחוט את הפסח, נכון? עכשיו, אם פסח מוצאי שבת, זאת אומרת, צריך לשחוט את הפסח בשבת, או שבת, you have to slaughter the lamb, כן? אז אמרו, מותר? מותר לשחוט פסח בשבת? לא ידעו. שאלו רבנים גדולים. דאס ביסקרם. למה? There was no calendars. There was no calendars. So sometimes, so it was in a period of time that many years ago, Pesach fell on Motzei Shabbat. Many years Pesach didn't fall Motzei Shabbat. So people forgot the halacha. It was very rare. אז שאלו רבנים, לא זוכר, אני הייתי ילד קטן, אני לא זוכר, I don't remember. פתאום, that day, מי בא מבבל? Who came from Babylon? הלל. אז הוא שמע את הדיסקשן, אמר להם, מה השאלה? כתוב בתורה. כתוב בתורה, איפה כתוב? ושחטו את הפסח במועדו.
they should slaughter the Korban Pesach on its time. On its time, אפילו בשבת. וואו, כן! עכשיו אני נזכר, זה נכון, אני הייתי בן 6, אני הייתי בן 5, אני זוכר שאבא שלי היה ככה, סבא שלי עשה את זה, כן? אמרו לו, אתה באת מבבל בזמן הנכון, עכשיו אתה תהיה הרב של כל ישראל. They gave him the title, הנשיא של כל ארץ ישראל. אף רב לא ידע, no rabbi knew, כן? יפה. עכשיו, מה הוא עושה? בשבת הראשון, בשבת, לפני קורבן פסח, he's giving a lecture, a sermon. מה הוא אומר להם? What is he telling everybody? You know, you people, I had to come from Bavel to teach you the halacha. All those rabbis over here, no one knew, it's a shame. התחיל, he started to, כן, טוב, אז אנשים לא, didn't say nothing. פתאום אחד אומר, Rabbi, can I ask a question? He says, כן. He says, Rabbi, I know that you said that you can slaughter the Korban Pesach on Shabbat, but how do you bring the knife? There's no eruv. How do you bring the knife? אני לא יודע, שכחתי. הייתי יודע, אבל שכחתי. אומרת הגמרא, אתה יודע למה הוא שכח? You know, I forgot. בגלל שהוא דיבר נגד כל ישראל, לא טוב. אז מן השמיים נתנו לו לשכוח. הלל הזקן. אז מה קרה? מה קרה? אמר להם, תשמעו, אני שכחתי. באמת שכחתי, לא יודע. אבל, יודעים מה נעשה? נחכה עד שבת, ובוא נראה, let's see what people do. Let's see what people do. חיכו לשבת, they waited for שבת. מה עשו אנשים? People that remembered when they were young kids, one time Pesach fell on Shabbat, they took the knife, לקחו את הסכין, they put it between the wool of the lamb, בתוך הצמר שלו. You know, the lamb has wool. אז לקחו את הסכין והכניסו את זה בתוך הוול. So the sheep carried it. There was no eruv. You cannot carry it. But the sheep carried it. כשראה את זה הלל הזקן, אמר, ככה, כן, עכשיו אני זוכר, ככה צריך לעשות. Sometimes, when you see something, you remember the halacha. Understand? אותו דבר פה. אנחנו רואים, רב did this, רבי ירמיה did this, זה נקרא מעשה רב. מה זאת אומרת? אתה לומד תוך כדי מעשה. You're learning as you go. From stories that happened, and that's called בגמרא מעשה רב. עכשיו רב, הוא הלך לעשות הבדלה. שואלת הגמרא, ומי בדיל, איך הוא יכול לעשות הבדלה? כן, ואמר רב אבין, פעם אחת התפלל רבי של שבת בערב שבת. רבי יהודה הנשיא, הוא התפלל מנחה early, התפלל ערבית early, ונכנס למרחץ. After ערבית, he went to the hammam, he went to the public bathhouse. איך אתה נכנס? כן? ויצא, and he came out, ושנה לנו פרקים, and he taught us a lesson in הלכה, ועדיין לא חשכה, כן? איך אתה התפללת ערבית של שבת, אתה הולך למקווה? לא? מתי הולכים למקווה? לפני שבת, right? So we saw Rabbi, מנחה ערבית מבעוד יום, נתן שיעור תורה, הגב שיעור תורה, כן? יפה, אם קיבלת שבת, אתה יכול ללכת לחמם? אסור ללכת לחמם. זה כן, זה אסור ללכת לשבת. אומרת הגמרא, you know why? Because that קודם אמר רבה, הוא דנכנס, לא לקחת מקווה, להזיע. He went to the sauna, sweat. וקודם גזרה, and before the decree, עכשיו תשמע. היום זה אסור. אסור, כן. אנשים, פעם, במקווה, היה גם סאונה. אתה יודע, אתה הולך לג'ים וזה, יש סאונה ויש מקווה ויש, כן? אנשים היו הולכים לסאונה, Turkish bath, הולכים לסאונה, and they go after to the thing. עכשיו, מה היה קורה? What happened? In a certain point, the balanim, the one taking care of the mikveh, they didn't throw enough wood into the fire. איך היה בנוי מקווה? איך היה פעם מקווה? זה היה, there was like a pool, and under the pool, there was a place where they throw woods, and the heat would come up and warm the water. Today you have heaters, you know. In the olden days, there's fire under the mikveh.
וזה, עכשיו, זה גם? לא בצפת. לא בצפת. איזה כל כך. כן, כן, חמם. כן, גודל. הוא כהן. לא, אבל לא נכנסת בסמטרי. אז לכאן שאתה צריך לעבוד לך בדברות, לא? לא, יש כניסה לבד. אוקיי. יש כניסה לבד. בקיצור, היו עושים גם חמם וגם היו עושים סטים. used to do steam, כן? עכשיו, בגלל they forgot to throw woods, right? Sometimes, because they were scared from people, they would throw woods on Shabbat. אז חכמים, what they do, they made a decree, you cannot take a bath Shabbat. You cannot make a bath, you cannot make a steam bath, you cannot go to the mikveh, certain mikveh, when it's too hot, you cannot go Shabbat. Rabbi, when he did this, זה היה לפני הגזרה, before the decree. And before the decree, there was no problem to go to take a steam bath, even if you're in Shabbat. Because you were allowed to take a steam bath even on Shabbat. Today, asur, because it's a gezerah. It's a decree, a rabbinical decree. But in Rabbi's time, the decree was not on yet. So he could have davened Friday night of Shabbat, give a class, and go to take a steam bath. It was permissible. לגמרי מותר. כן? אז אומרת הגמרא, הנה, למדנו מרבי. אומרת הגמרא, הנה, ואביי שר אלה רב דימי בר לוואי לחבורי סלה, כן? רב דימי, כן? he permitted לרב לוואי לחבורי סלה. You know, they had baskets, כן? And they used to sterilize the basket. With what? With גופרית, sulfur, right? כן? אומר לך, what's this? No, you Yeah, sulfur. So, אומר לך פה, הוא אמר לו שמותר. בשבת לעשות דבר כזה, זה מותר. זה לא סטים, זה עשן. So, the Gemara says, ההוא טעותה אביי. זה היה בטעות. by mistake. was by mistake. בטעותה מי אדרה, כן? And he says, a mistake. Could you go back on your mistake? כן? Could you go back on mistake? What was the mistake? הוא חשב, לא, it was cloudy. אז הוא חשב עוד לא שבת, כן? הוא חשב עוד לא שבת. אז הוא אמר לו, מותר לך, אחר כך ראו שזה שבת. זה הבעיה. הוא אומר לך פה, וטעותה מי הווי, כן? says the Gemara, ואבידן, פעם אחת נתקשרו שמיים באבים, כי סבורים העם לומר חשיכה עברו. נכנסו לבית הכנסת, והתפללו של מוצאי שבת בשבת, והתפזרו העבים, וזרחה החמה, ובאו שאלו את רבי עמי, ואמר, הואיל והתפללו. מה קרה פעם אחת? מוצאי שבת? It was cloudy. So the rabbi thought, that's it, שבת is over. אז התפללו ערבית, מוצאי שבת. ושרו כמו יצחק, עירו עינינו וישמח ליבנו, ועשו ככה. אחר כך גמרו ערבית, עלינו לשבח, יוצאים בחוץ, יוצא השמש. וואו, אז זה לא מוצאי שבת. כן? כן? אז מה אמר הרב? לא צריך להתפלל עוד פעם ערבית. You don't need. למה? אומרת הגמרא, למה? שעני ציבור, דלא מטריחינן לו. When it's a public, you don't bother the public. זה היה טעות, it was a mistake. But you don't make them go back to the synagogue and do again, זה תורח ציבור. אתה מבין? אבל אם זה היה אינדיבידואל, הוא חשב שכבר מוצא שבת, התפלל ערבית. Goes outside, the sun comes out. כן? He has to wait to מוצא שבת and do ערבית again. Because the ערבית that he did was on the wrong time. But בקהל, in the public, right? In order not to make them go back, מתירים להם. No, now you have to wait till Motzei Shabbat, but you don't have to do Arvit again. You don't have to do Arvit, but the Arvit was okay, but you will have to wait till Motzei Shabbat, so you can do whatever you need to do. No, לא שחרית, מוצאי שבת. The sun came out. לא, זה היה מוצאי שבת. מוצאי שבת. הוא חשב ששבת נגמר, התפללו ערבית, ואחר כך השמש עוד פעם יצא. אז צריך... ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים.